సో అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి కూడా కల్కి 2898 నుంచి నాగశ్విన్ గారు మాట్లాడిన ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారనమాట. నాకు నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ అయింది, చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. సో ఇది ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. అండ్ కొత్త సెటప్ అనుకోకండి, కొంచెం చేంజెస్ అయితే చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ అయితే మనం వీడియో చూసేద్దాం, తర్వాత మాట్లాడేసుకుందాం మిగతా అన్నిటి. సో లెట్స్ వాచ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆఫ్ కల్కి 2898 ఫ్రమ్ నాగశ్విన్ ఇన్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో. హాయ్, ఐఎమ్ నాగశ్విన్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ కల్కి 2898. ఈ రోజు సినిమా నుంచి నా ఫేవరెట్ సీన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. Describe the experience of conceiving and shooting the first opening action sequence of Prabhas. Okay. Prabhas intro scene was a lot of fun. ఎందుకంటే నార్మల్ గా ప్రభాస్ గారి ఇమేజ్ కి ఒక ఇంట్రో సీన్ ఆలోచిస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెవీలీ యాక్షన్ అండ్ ఆ బిల్డప్ అండ్ ఎలివేషన్. To be very honest, Prabhas interaction is not that great. నాకైతే అనిపిస్తుంది, ఇట్స్ నాట్ దాట్ గ్రేట్. కుడ్ హావ్ బీన్ డన్ వే బెటర్. అండ్ కొంచెం ట్రిమ్ చేయాల్సింది, ట్రిమ్ చేసిరంట, చూడలేదు ఇంకా నేను. సో దాన్ని బట్టి అనుకుంటాను ఉంటుంది. బట్ కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఐ వాంటెడ్ టు ఆల్సో హ్యావ్ ఫన్. సంబడి హూ ఇస్ లిటరలీ స్టిల్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ హిస్ స్లీప్, ఇంకొక 5 నిమిషాలు అనుకుంటా, 5 నిమిషాలు అనుకుంటా, 5,000కి ఏం ఫైట్ చేస్తాం, నాట్ వర్త్ ఇట్ అన్నట్టు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ లైట్ అండ్ ఫన్ అండ్ సమ్ వాట్ relatable. And obviously, like, you know, fan service is important because of the huge phenomenon that Prabhas is. So there was one small bit intro sequence lo which I thought was cool. Adi Luke ni scan చేసినప్పుడు ఒకటి ఏదో సినిమాలో ఒక హాలోగ్రామ్ వస్తుంది, ఒక పాసిబుల్ రెబెల్ 1 స్టార్ బౌంటీ అనేది వస్తుంది. భైరవ బయటికి వచ్చే ముందు ఆ కార్ ని షూట్ చేస్తే ఆ హాలోగ్రామ్ ఏదో ఫ్లికర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో భైరవ ల్యాండ్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఆ 1 సెకండ్ కి ఆ పాసిబుల్ రెబెల్ డిసపియర్ అయ్యి జస్ట్ రెబెల్ స్టార్ అని 1 సెకండ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఐ థాట్ దట్ వాజ్ a very cool way to elevate and do fan service but also not go out of the story. How did you envision Kamal Haasan as Supreme Yaskin and his introduction scene? Okay. అంటే చాలా రోజులు పట్టింది సుప్రీం యాస్కిన్ లుక్ కరెక్ట్ గా రావాలంటే. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్ తో స్టార్ట్ చేసాం అండ్ స్క్రిప్ట్ లో కూడా వర్జన్స్ అయ్యే కొద్దీ వి అండర్స్టూడ్ మోర్ అండ్ మోర్ అబౌట్ యాస్కిన్ అండ్ హౌ హీ నీడెడ్ టు లుక్, హౌ హీ నీడెడ్ టు బీ. ఐ థింక్ ఇట్ was just something that came together once Kamal sir came on board and ayanthodi discussions lo also trying to understand that somebody like Yaskin who can create ee shot chaala baagundi, almost one whole new world will need to be almost opposite of that. అంటే కాంప్లెక్స్ ఇస్ సో అంటే గ్లామరస్ అనుకోవచ్చు, హ్యూజ్ అనుకోవచ్చు, magnanimous and over the top ఉంటుంది కాంప్లెక్స్. బట్ Yaskin, the one who created it, the creator as such, will be the most simple, will be the most bare bones person, you know. Our zone nunchi vachi we sort of tried to understand how an ancient person who's just being put together by, who's being kept alive by technology would look. And actually writing nunchi vachina look idi ekwa. Okay, so that was really interesting. Like same like నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఏదైతే వచ్చిందో వీడియో దాని గురించి మాట్లాడినట్టే ఉంది. బట్ లైక్ దాంట్లో నేను చాలా వరకు ఎంఫసైజ్ చేసింది ఏంటంటే ద డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ సుప్రీం యాస్కిన్ అనమాట. దాంట్లో చాలా వరకు కూడా మనకి శ్రీకృష్ణుల వారి ఏదైతే డ్రెస్సింగ్ ఉందో దానికి దీనికి చాలా సిమిలారిటీగా ఉంటాయి. బట్ టెక్నికలీ చెప్పాలంటే 2 ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్, బట్ స్టిల్ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ అనిపించింది. నేను దాని మీద ఎట్లా అంటే స్కిన్ టెక్స్చర్ మీద, ఏజ్డ్ లుక్ మీద, దాని మీద అంత బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. అండ్ రియలీ నిజంగా అదంతా నిజంగా ఒక ముసలి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో అది చాలా బాగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంతో తెలియదు, కానీ వాళ్ళు సో బాడీ డబుల్ పెట్టారు, అది ఇంకా సరి చెప్పట్లేదు ఆయన. బట్ అదంతా కూడా చాలా చాలా బాగుండే అనమాట. సో పుట్టింగ్ దాట్ ఇన్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యాస్కిన్ వాజ్ రియలీ రియలీ గుడ్ అన్నట్టు. బట్ యా మ్యాన్, చాలా బాగుంది. వాట్ వాజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ వైల్ రైటింగ్ ద ఫైర్ సీన్ విత్ దీపికా పడుకోన్? ఓకే, సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. I think Deepika's sequence and the entire interval sequence, I think, is one of my favorite. The inspiration for it is directly from Sri Krishna's story from Dwapar Yuga, where Sri Krishna Vasudev తీసుకెళ్తున్నప్పుడు the whole water, the flooded river parts for him. So అక్కడ అవతారం కోసం వాటర్ ఎలిమెంట్ అనేది దారిచ్చిందని అనుకుని I just thought how will it be if this time ఈ యుగానికి అవతారం కోసం ఇప్పుడు ఒక ఫైర్ ఎలిమెంట్ దారిస్తే ఎలా ఉంటుందన్న థాట్ ప్రాసెస్ తోటి వచ్చింది ఈ సీన్. అండ్ బీయింగ్ ఇంటర్కట్ విత్ ద stories of Ashwadama and Bhairava, it just elevated that scene even more, I feel. And దాంట్లో చెప్పినట్టుగానే దీంట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తా, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ గ్యారంటీగా. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ వారు పుట్టినప్పుడు ఏదైతే మనకి నది పాయలుగా చీలిపోయి తర్వాత వాసుకి వచ్చి లైక్ వాళ్ళకి పడగలగా వాన పడకుండా, దట్ వాజ్ రియలీ వెల్ డన్. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ఈ పర్టికులర్ సీన్ తో మనకి గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లో ఉన్న డైనరీస్, ఆ పర్టికులర్ కలిసి ఎపిసోడ్ కూడా ఊహించుకోవచ్చు.
బట్ దిస్ వాజ్ రియల్లీ మన ఆల్రెడీ పురాణాలలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని వీళ్ళు ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన విధానం మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఆ సీన్ బిల్డప్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అందులో దీపికా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, సూపర్ ఉంటుంది అనమాట. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. సో యా, హౌ డిఫికల్ట్ వాజ్ ద అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ ప్రభాస్ ఫైట్స్ ఫేస్ ఆఫ్ సీన్ టు షూట్? ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. మాక్సిమం వీళ్ళిద్దరు రెండు ఒకటేసే అమెజాన్ ప్రైమ్ కి అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ కి ఒకటేసారి షూట్ చేసినట్టారు. డిఫరెంట్ ఒకటేసే కలర్స్ అవన్నీ పెట్టేసి చాలా వరకు సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ పెట్టు. I think every time Bachchan sir and Prabhas came together, or Bhairava and Ashwadhama came together, there was a very interesting story in the fight. It wasn't just a fight. It was like how one person will answer the other person with either using strength or with using their brain or with using a trick. The fight choreography also became that much more difficult because it was not just a simple sort of, hand-to-hand combat or fight. It needed this sort of a thought process and a sort of one level to next level sort of thing. And then వాళ్ళు ఫస్ట్ కలుసుకున్న దాని నుంచి సెకండ్ టైం కలుసుకున్న దాని సీక్వెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ హ్యాడ్ టు గో ఈవెన్ హైయర్ అండ్ ద స్టేక్స్ వర్ ఈవెన్ హైయర్ బికాస్ నౌ ఇట్ వాస్ క్లోజ్ టు ద క్లైమాక్స్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ లుక్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ వన్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ లుక్ బిగర్ దెన్ ద ప్రీవియస్ వన్. సో I think there were so many things that added to it, whether it was fight choreography, whether it was VFX, whether it was the idea itself of things like the Bujji bot, things like the Bujji bot having a flamethrower, the small things, but it just added a lot to make the fights look different. Were you starstruck while shooting with superstars like Kamal Haasan and Amitabh Bachchan? This was a good question. ఇది మంచి క్వశ్చన్. ఆపరేట్ చేసిన భయం అయితే భయ్యా. I was definitely starstruck by both of them. I think both of them are legends in the film industry, living legends. And I think more than starstruck, I was always worried sometimes to explain why I want another take or multiple takes for certain things because it'll be like they've already done it and they're probably really good at it. Maybe that's why I watched a take a couple of times to be really sure that I really need another one. But the kind of actors or the kind of professionals they are, they'll give you another take because they are like bored of what they have done. They don't want to be comfortable with what they've done. They want me to try to give something new to them. So they were actually more hungry to learn, I would say, even at this stage. So I don't know. I think it was just a great experience. Yeah. వాళ్ళిద్దరూ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యారు భయ్య నిజంగా సినిమాకి. ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాస్టింగ్ ఐ రియల్లీ సీన్. చాలా చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది నిజంగా. రియల్లీ వెల్ డన్. టెల్ us a bit about the star cameos in the film. ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్. I think cameos, because they're known actors, but those roles needed good actors anyway. It turns out that we have a good relationship and we worked with all of these three people who are really good actors. And I think if you see Dulquer or Mrunal or Vijay, they fit into those characters well. It's just because, I mean, when you have access to a good actor, it's just... మృణాల్కి ఇంకొంచెం మంచి మీటి రోల్ ఇచ్చుంటే బాగుంటుంది. దుల్కర్ది నెక్స్ట్ సినిమాలో ఏముంటుందో దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకోవచ్చు. విజయ్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్. అర్జున్ గా చాలా బాగా సెట్ అయ్యాడు. మృణాల్ అండ్ దుల్కర్ అంటే మాత్రం నెక్స్ట్ సినిమా చూసుకుందాం. మృణాల్ మ్యాన్ సీరియస్లీ అండర్ రిటెన్ అండ్ అండర్ యూటిలైజ్ అన్న ఫీలింగ్ అన్నట్టు. it just makes your life easier. How was it directing iconic filmmakers like S.S. Rajamouli and Ram Gopal Varma? Yeah, that's a good question. It was actually probably అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు డైరెక్టర్కి డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఒక చాలా కొత్త సిచ్యువేషన్ అనమాట. లైక్ బికాజ్ ఎస్పెషలీ లెజెండ్స్ లైక్ ఆర్జీవి సార్ అండ్ రాజమౌళి సార్, బికాజ్ డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడు డైరెక్టర్స్ లానే ఉంటారు. విల్ ఆల్వేస్ బీ థింకింగ్ అబౌట్ ద యాంగిల్, కట్ పాయింట్, లైటింగ్ ఎలా ఉంది, ఎలా బ్లాక్ చేస్తున్నారు అనేది. ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియల్లీ గుడ్ యాక్టర్స్. ఇద్దరు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండ్ సీరియస్లీ గుడ్ యాక్టర్. ఐ డోంట్ నో. రాజమౌళి గారు నిజంగా నేను చాలా బాగా చేశారు. బట్ ఆర్జీవి అంతే. ఇంకేం రాజమౌళి గారు సచ్ గుడ్ యాక్టర్స్ దట్ నేను రాసిన దానికన్నా వాట్ ఎవర్ దే కుడ్ బ్రింగ్ ఆన్ స్టేజ్, దట్ ఇమోషన్ ఆర్ ఆన్ స్క్రీన్, ఐ థింక్ ఇస్ గ్రేట్. లైక్ ఆ ఫుల్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు ఆ రోల్ కి. అండ్ ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ లెజెండ్స్ అండ్ ఇన్ వన్ స్మాల్ వే ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ దెమ్ as part of this film. Tell the best compliment you received from the industry. That was ఇది మంచి క్వశ్చన్.
సో మెనీ పీపుల్ చాలా గ్రేషియస్. అంటే ఆబ్వియస్లీ చాలా నచ్చిందన్నారు, ఒక ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి స్టాండర్డ్ తెచ్చారన్నారు. బట్ ఐ థింక్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ ఇస్ థింక్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ హూ కాల్డ్ అండ్ సెడ్ లైక్ వీ డోంట్ నో వాట్ వీఆర్ గోయిన్ టు డూ నెక్స్ట్, లైక్ వీఆర్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్ నో, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మేము చేసే సినిమా ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ అన్నాడు. లైక్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఆన్సర్ దట్ సార్, బట్ థ్యాంక్ యూ అన్న. Tell us one exclusive trivia about Kalki that fans do. Yeah, that was ఇది మంచి క్వశ్చన్ నిజంగా. అంటే సో మెనీ థింగ్స్. ఐ థింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఉంది కదా, లైక్ అశ్వత్థామ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కేవ్, ఆయన నేను ద్రోణాచార్య పుత్రుడిని, నా పేరు అశ్వత్థామ అంటారు. ఇమీడియట్లీ దాని తర్వాత నేను ఎవరినో తెలుసా, నా భైరవ అని చెప్పి భైరవ పాయింట్ చేస్తాడు. సో సినిమాలో దట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్. బట్ ఆ షూటింగ్ లో అశ్వత్థామది వి ప్రాబ్లీ షాట్ ద ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అండ్ భైరవది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్కెడ్యూల్. ఆ రెండు షార్ట్స్ మధ్యలో ఒక 2 years గ్యాప్ ఉంది. ఇది అంటే లైక్ మేబీ అట్లా ఉండొచ్చు గ్యారంటీ, బట్ స్టిల్ సీరియస్ సే సంథింగ్ అబౌట్ Kalki 2898 AD ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ప్రైమ్ వీడియో అంట. ఓకే, ఫస్ట్ రాసుకునే టైంలో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద టైటిల్ వాజ్ ఆల్సో అశ్వత్థామ. లైక్ ఇట్ వాజ్ ఐదర్ అశ్వత్థామ 2898 Kalki Part 1 అశ్వత్థామ ఆ టైప్ లో ఏదో ఉండే. బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ స్టోరీ స్టార్టెడ్ విత్ హిమ్ అండ్ హి వాజ్ సచ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ. సో వర్కింగ్ టైటిల్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ దట్. Kalki 2898 AD was a long, beautiful journey for all of us, and it's been even more great to see it being received with so much love across the world. It's available on Prime Video now for all of you. Please enjoy it with your friends and family. ఓకే, దాట్ వాస్ అ గ్రేట్ సిచ్యువేషన్. బట్ టెక్నికలీ చెప్పాలంటే మనకు ఆల్రెడీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చాలా సిమిలర్ గా ఉన్నాయన్నమాట. కొంతమంది నెట్ఫ్లిక్స్ హిందీ వాళ్ళ కోసం ఇంగ్లీష్ లో పెట్టారు, మన కోసం తెలుగులో ఉంది. అండ్ నో ప్రాబ్లమ్ మ్యాన్, ఎందుకంటే నేను 2 చూస్తున్నా కాబట్టి అందరు 2 చూడాలని లేదు కదా. అండ్ ఐమ్ రియలీ లైకింగ్ ఇట్. అండ్ మ్యాన్ సీరియస్లీ Kalki ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫినామినన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా. రైట్, ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ మూవీని మౌంట్ చేయడమే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. అట్లాంటిది ఇట్ గాట్ ద సక్సెస్ ఇట్ డిజర్వ్ రియల్లీ. అండ్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో నాకు కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఫిల్మ్ తోటే, బట్ యాజ్ అ హోల్ ఫిల్మ్ వాజ్ రియలీ గుడ్. అండ్ ఇంకా చూడలేదు, బ్రేక్ డౌన్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నా, కుదరట్లేదు. యాజ్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్ ఇన్ అవర్ ఛానల్, సో దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. బట్ స్టిల్ ట్రై చేస్తా గ్యారంటీగా బ్రేక్ డౌన్ కోసం. బట్ యా మ్యాన్, ఇది సిచ్యువేషన్ అనమాట Kalki 2898 AD బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ నాగశ్విన్ నుంచి. మీ థాట్స్ ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఇలాంటి వీడియో చూసిన తర్వాత? Kalki OTT లోకి వచ్చిన తర్వాత 5 minutes 6 odd minutes ఎంతో కట్ చేశారంట. వాటి మీద మీ థాట్స్ కింద కామెంట్స్ లో చెప్పండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. అంతవరకు మ్యాన్ ఆఫ్ ఫిక్షన్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి మీరు. బై బై.